Да. Мгм. Апайлардан берейік, ютуб кружок да? Сау? Флешка ашылмаса жоқ болғанмен. Через Пушкин Байм не знаете. Не помню, не помню. Көріміз, барғанда. Ну, Олимпиада бітсін. Да. Бір-бірімізді сыйластықпен қараймыз. Бір адам мына жаққа шығып сөйлеп жатқанда мына жақта әңгіме айтып отырмаймыз, кетірмейміз, жарай ма? Бір-бірімізге сыйластықпен қарасақ, біреу шығып жатып сөйлеп жатқанда басқаларымыз тыныш отырса, керек арқылы солай болу керек, иә? Сен шыққанда бәрі шуға болса, саған да неприятно болады, иә? Сен де одан кейін оған танытпай сөйлесіп отыру қажеттігі. Сондықтан тыныштық сақтап, апайларды тыңдап, флешка ашылмағандар астына жетекшіге барып айтып келіп, қорғайтын жарай ма? Макеттеріңіз болса алып шығып, мына жерге жетекші апай бар, осы апайлар көмектеседі, иә? Макеттеріңді құрайтын болсам сұрап, бір-бірлеріне макетті мына жерге құруға болады, иә? Жарай ма? YouTube бақылау жүріп жатыр, қобалжымай, ешқандай уайымдамай, апайлар жасы апай, қорықпайды, ешкім қорқудың қажеті жоқ. Білмей қалсаңда жылап қалудың, не болудың қажеті жоқ, білмей қалса ештеңесі жоқ. Есіңізге түскенде саған ескермей жүрсе, басқа білетіндерді айтып кете береміз, жарай ма? Сәттілік тартуларыңызға. Good morning. Here we start. The first one. Накова, Зумрад. Hello everyone, my name is Nakuma Zumrad. I'm from 71-71st school. My English teacher's name is Saiba Sayar. I'm 7th G grade. Food is essential. I'm going to tell you about healthy and unhealthy food. Food is essential for our health, growth, and energy. For example, like a car needs good fuel, our body needs good nutrition food. Introduction. Looking at lunchboxes in my school cafeteria, one day it made me wonder why myself and my friends always have colorful fruits and vegetables, while others mostly pumpkin snacks. My research aims to explore the difference between healthy and unhealthy foods and their effect on students. Benefits of healthy eating. More and nutrition that helps us helps our brain work better. Afternoon, healthy lunch provides our energy and helps us to study longer and make it further. Evening, a glass of gin helps us sleep better. And effects of unhealthy eating. If you eat unhealthy food,
unhealthy foods can make you sluggish and tired. Dental issues, sugary foods can make your teeth cold. Then weight gain, PCDs, alarm, factors, no, that you get weight gain. This speaking to about benefits of healthy choices. More energy. You can run faster and play longer. Better focus. Think clearly and learn better. Stronger body. Grow taller and build muscles. Improved mood. Feel happier and more positive. The practical part. I asked questions for fourth grade students. This photo when I asking the questions for healthy and unhealthy foods. The type of fruit and vegetables concentration. 0 and 1%. Age 2 and 3%. 15 students, 4 and 5%. 7 and 5 and 5%. 3 students. And password control people who never eat fast food. 3 students. And once a month, 12 students. Once a week, 10 students. Several times a week, 5 students. And we reach choices during meals. Waters, 37 persons. Milk, 13%. Hormone, 23%. 27%. And conclusion. Healthy food helps us stay strong and feel good. It gives us more energy and keeps us from getting sick. Unhealthy food can make us tired and cause health problems. We should eat vegetables and fruits and drink water. It's better to eat healthy every day. And let's I tell you about my mistake. When I started my project healthy and unhealthy food, I never thought that it would change how my whole family eats. At first, I just wanted to learn why my mom always says eat your vegetables, but it turns into something much bigger. The most exciting part was keeping my food diary. I wrote down what I ate for 2 weeks, and wow, I was surprised. I ate I was eating a lot of snacks after school. And um, each week I started trying healthy foods and vegetables. And my favorite discovery was sweet bell peppers. Taste amazing with hummus. The best thing is seeing how my work helped others. For example, my little brother started asking for soda because I showed him how many sugars in one can, and now he drinks water with lamp. My grandma loved my idea so much that she had her little vegetable garden, and we are growing our own tomatoes and cucumbers. And I learned that eating healthy doesn't mean giving up taste food. It means trying something new, and I hope that my research help other kids to realize that healthy food can be fun and delicious too. Yeah. Video? No, data.
I mean, experiments. How many people participated in this experiment? 30. 30 students. Yes, Okay. 34 students. And what they did during and how many weeks or months they kept this diet or what that? What kind of experiment was this? I asked them question, how often do you eat fast food? And three students said that they never eat fast Okay, food. it was survey, right? Yes. Survey of questionnaire. Yep. Okay. Then how many? 30, How 30 students here? 30 students. They just answered. Yes. Yes, yes. Okay. Do you have question? Okay, thank you. Because it feels this house very good. Why don't I forget? What is healthy food? What is unhealthy food? Very nice. You see? Very good. They are healthy foods, they are unhealthy foods. Mhm. And they are unhealthy foods, they are healthy. Right. And before starting, you have to give 12, okay? This one. Mhm. Сначала где большинство дома, на проекте где хорошо, туда give презентацию bakıyorsun, değil mi? Çünkü где вот kurşunlar. Хорошо? Huzurunuz alıştırmışlar. Yok, bak bakayım, alsaklar. Arkadaşlar yine de bakın. Onda kilisi Muhammed Bali olacak. No, o quiere ir así, Именно сегодня разговаривали, я не знаю, да. Мама, а он что? Или пожалуйста. Мама, Кажется, медленно начинает концерт. Между естественно, самым сексуальным это және менің бұл жоба жетекші баян жәмида. Менің секциям ағылшын тілінен. Және тақырыбы бүгінгі таңда жасанды интеллект балаларға қалай көмектеседі ағылшын тілін үйренуге. Егер бастайтын болсақ, тақырып бойынша бүгін жасанды интеллекті қалай пайдаланамыз және оның пайдалары туралы білетін боламыз. Одан кейін жасанды интеллект дегеніміз ол AI, яғни AI дегеніміз Artificial intelligence дегеніміз жасанды интеллект. Яғни artificial деген мысалы мен аударғанда жасанды деген сөз жасанды деген аударғанда келеді. Және жасанды интеллектте біз шархан компаниясының теңге қосымшасынан қосымша дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда application деп аударылады. Және жасанды интеллект дегеніміз ол жай ғана қосымша емес, ол бәрін түсіндіре алатын, яғни өзінің пайдасын тигізе алатын қосымшалар. Мысалға ол ағылшын тілін үйренуге көмектеседі және Quizlet дегеніміз ол ағылшын тілін үйреніп жатқан кезде бізге жай ғана сөздіктерді беріп қана қоймайды. Ол ойындар, карталар арқылы үйрететін болады. Мысалға біз жай ғана ол жерде біраз сөздерді оқымай, сол тақырыпты қызықты болып өте аламыз.
The objective of this research is to explore the role and impact of artificial intelligence in enhance the process of learning English for children today. The study aims to investigate how AI-based tools, platforms, and interactive applications contribute to the acquisition of language, focusing on the adaptability to children's individual learning needs. Давнее постижаемо нам. Don't translate in other language, okay? Just in English language. Research tasks to examine the various AI framework educational tools and platforms that assist children in learning English. Second, to analyze the effectiveness of interactive learning methods supported by AI in changing language skills such as vocabulary, grammar, and emotional communication. To evaluate the role of personalized learning experience improved by AI in improving language skills. Wishes for children. First, to investigate the potential challenges and limitations of using AI in language learning for children. Okay, please go to the practical parts. Practical significance. Practical significance attention. This slide provides insights for more effective AI powered gaming tool. Especially this podcast. Okay, next slide, please. Okay. What is one? Yes, The tools AI. For example, we use AI for example, Duolingo and Babel. Applications. They are applications. Cookie are they are also applications. And Quizlet, Grammarly is improves writing skills by correcting grammar spelling. Okay, so speaking and penciling with is block to that. Using the down tools out. Okay. Yes, next slide. Yes. Good. Okay, what kind of AI tool do you know learning English language? My kind of it. So, AI platforms for learning English language. Ставана курс Duolingo, Fastava, Malabaré. Going on about language learning apps, there are many language learning apps that use artificial intelligence. For example, apps like Duolingo that use AI algorithms to analyze your progress and provide feedback and exercise tailored to your specific needs. Especially understands your speech, record recordings, and I. Alright, that's enough. Thank you. Which AI tool is the most effective in learning foreign language for you? Questions. Which one is the most effective? How do you think? I think Which one you use in learning foreign language? English language. story and Quizlet. Okay, that's enough. Okay, thank you. Do you have a question? Also, more? Oh, no, I mean. Fiz conversação.
Şimdi arkadaşlar. Саламатсыздар, менің атым шыныбек әділ. Мен жеті сағат мектеп жалпы орта білім беретін мектебімнен келіп тұрмын. Менің ағылшын атым жетекшім Юсуп Айсұлтан. Мен бүгінгі жобаның тақырыбы The History of English Tea. Біз бүгін осы тақырыптан культурасы мен тарихын білетін боламыз. Tea is more than a drink in Britain. It is having a comfort, a symbol of welcome. In this lesson, we will discover tea's journey Asia to England, see how people created their customs around it, and learn how tea in trade and history. We will also look at modern tea life in the UK and try a short quiz and a mini test. By the end, you will know why a single cup of tea matters to so many people. From China to England, the first cups. He was first crowned and enjoyed in ancient China over 5,000 years ago. European traders discovered tea during their voyages to Asia and brought it to Europe in the 1600s. In England, tea appeared in the mid 17th centuries and was entirely very expensive, making and luxury for the wealthy. Яғни бұл жерде шайдың Audarmayın. Tek bana ағылшын отырды, иә? Queen Catherine of Braganza, who married King Charles II in 1662, loved tea and made it fashionable at the royal court. The East India Company established a tea trade monopoly, branching the first official shipment to England 1669, which marked the beginning of Britain entering relationship with tea. Tea's culture and social life customs. Rich people developed their own unique tea culture that was not central to social life. They preferred strong black tea, often served with milk and sugar, very different the original Chinese way. The afternoon, the tradition began in the 1840s. When Anna Duchess of Bedford started serving tea with light refreshments between lunch and dinner. Obviously, don't we just talk about the tea culture and social customs yet? Let's talk about it. What do you know about tea culture, about your culture? Talk about it. Property, Okay, next slide. the tea trade and its impact. The East India Company controlled much of Britain tea trade and earned high profits. High takers made tea costly and led to widespread smuggling in the 1750s. Or smuggling tea entered Britain that legal imports. In America, anger over tea takes led to the Boston Tea Party in 1773 when colonists threw 342 chests of tea into Boston Harbor.
This protest had become a symbol of American resistance. Britain also faced challenge claim for China's tea with silver. Go to the next slide, Ajit. Tea plantations Where is your and practical part? Practical part. practical work. Next slide. Which and he has with an about heavily prepared and cup of tea, time the sleeping 3 5 minutes. Then test which and we without milk or sugar, right? Which version you prefer and why? Take notice one on how the tea changes color as it slips tied to England. What makes a perfect cup are according to British tradition. There share your finding with husbands. And what is the result from this experiment? What's the result? Next slide. Next slide. Conclusion. These stories show a simple plant can shape daily life, manners, business, and history. In Britain, tea became a symbol of hospitality and a moment of calm shared with family and friends. From ancient China's gardens to modern UK kitchens, tea connected people across time and place. Remember, being every cup there are journeys, working and tradition that made it possible. Thank you, Albert. Next, please. আমাদের মধ্যে খেয়াল wow. Question the quadrima. Which one is? Morning, dear teachers and members of the today and students. My name is Zipia. My private leader to have a Madagascar China. Today, I would like to present my project with college and travel around London. Everyone has a dream. My dream is to get knowledge. Continue for six semesters on money semesters knowledge of English. One of the most important things is to visit one of the oldest capital in the world. Take a walk in central Trafalgar Square, sit in one of the quiet parks, get acquainted with the history of Great Britain and its cultural monuments. Several million tourists visit this country every year. We also decided to make a correspondent trip to the sites of London and Greece on tourist guided. Scholars and applicants of our work can be received in English lessons and extracurricular activities to introduce to other countries and the classes to the sites of London and at school and city scientific practical conferences of students. As explained comparisons develops visual imaginative thinking, allow to travel around London without leaving the classroom.
Because attractions are the most striking example of the culture and history of England. Thanks to his knowledge, you can understand the way of the language and master the English language practice. The purpose of the study is to study various styles of information, yet acquired with the main sights and interesting facts of London, as well as fleet and post-game journeys around London. Now let me introduce the attractions of London. The city is a big one. It's a lot popular symbols of this London, and it's known all over the world. And it's near the Houses of Parliament. Buckingham Place is another important place. It is the official residence of King, British King, and it's tourists like to watch the changing the guards. And it's a Regent's Park. Regent's Park is beautiful green place where people can relax, walk, and enjoy nature. And in these pictures, you can see the red double-decker buses of London, and it's this people use the travel around London every day. Introduction: Study English in the second grade. The practical part. Research point, research part. Visit so much. Yes. The cultural and historical features of the city of London, as well as the importance of learning the English language. Okay, this is the musical part. İngilizce konuşuyorsunuz, son konuşuyorsunuz. Vai, vai. Tá com o plug in você. Me faz a primeira. Nós junto. Já, tivemos. This is the curious зерттеген бөліміміз қайда назерке көкжайсақ жандар суреттегі Conclusion: types of work among maggots to learn a lot of interesting information about London. In video, located what are located famous streets, parks, and bridges, and interesting attractions. I also wanted to know some interesting facts about London. We hope to take the further I will walk the streets of London. And now I know that the capital of Great Britain is not hard metropolis, constantly and gloomy and cold. And London is an amazing city. It combines the great royal places and educational museums, modern infrastructure, and traditions of the past. Attractions are the most striking example of modern the culture and history of England. Through was knowledge, you can understand the way of the life on the bridge and fluent in English. Despite the fact many great books are published every year, London remains one of the most serious and attractive cities to in this day. In my work, I studied many sites of this beautiful European capital. Without a doubt, my job will be useful for the 200 minutes of going to London and spending a few days in London. Travel guide and computer presentation will allow you to make an unforgettable trip around London without leaving the classroom. Thanks for attention. Thank you very much.
I study at school under 18 name after Julian Bible. Today I learned to German project effective ways to learn learning in English. English is interested in our life. Life to speak English well should be need a good legal life. Many students difficult to remember new words. The aim of my project was to find easy and effective ways to learn English words. The effective ways. Дайын болды, отбасында болады ше. Иә, мысалы, сындай деп шығады. Тым дайын сол. Когда нужны, я иногда помню, Good day, dear Julian, teachers, my name is Anna, and today I would like to present my research project of the topic. The use of artificial intelligence and ChatGPT in learning English. Currently, artificial intelligence is developing very fast and quickly in language and education. One of the most popular artificial intelligence tools. The purpose of the study. The purpose of my study is to show how seventh grade students can use ChatGPT step by step. ChatGPT helps with helps with English and how it is compared with traditional teaching. Ja, nie, nie tak samo. Physical and focus. The main objective of the Sanctuary project is to evaluate the effectiveness of AI-powered tools, improving English language skills among middle school students. This involves studying the capabilities of artificial intelligence and ChatGPT to make process of learning English easier and more effective for the students. The study also analyzes the pedagogical benefits and potential challenges associated with these technologies. The relevance of the project's potential AI technologies to revolutionize the language education. Addressing the need for innovative educational tools of common inclusivity and accessibility.
Technology is defined as technology is defined by its focus on GPT systems as a transformative tool in language education, providing the new insights into the role of AI, creating structure and changing learning environment for the young students. Theoretical abstracts and application. Artificial intelligence area is defined as a simulation of human intelligence processed by machines utilizing various technologies, such as machine learning and natural language processing. ChatGPT, a specific application of AI, employs these technologies to understand and generate human-like text. Providing contributional educated for development. Personalization. The service has several strange benefits of using language learning. Personalization. AI can tailor the lessons to what student needs, allowing them to learn at their own pace. Real-time feedback. Students receive immediate corrections and suggestions from the exercises, helping them further learn from their mistakes. Engagement. Interactive AI journals can be for the students. Citação página das coisas. O future. Aparentemente, já usando Muito foi transformado. Eu acho não. Citação de bolacha. Faz o simples. Não, os práticos de bullying lexical. Yeah, in the classroom. Great experiment. An experiment was concluded with seventh grade students. Concluded seventh grade students to work the impact of ChatGPT on English language learning, focusing on engagement and skill development. Firstly, introduction. Familiarize ChatGPT are interactive tutorials. Group discussions, hands-on practices and for various learning styles. Secondly, vocabulary. Looking vocabulary, teaching vocabulary, using AI-generated flashcards, listening exercises, and interactive word matching games. Thirdly, grammar. Improving grammar skills with diagrams, flashcards, AI alerts, responses, and role-playing activities. Fourthly, conservation. Building speaking confidence or visual scenario, real-time chat conservation practice, and simulated. Key findings show 85% of students reported increasing motivation and 70% larger improvements in vocabulary and grammar, highlighting AI's potential boosting engaging learning environment. The main goal of my project is to show how seventh grade students can use ChatGPT step by step English skills and achieve better results. First, ChatGPT and artificial intelligence helps with vocabulary. A student can ask ChatGPT to explain the words in a simple English and give examples. As a result, new words will be easier to understand and remember. Second, ChatGPT helps with grammar. Students can ask ChatGPT to explain the grammar rules and explain. For example, present simple. Using easy examples.
So, ChatGPT is useful for speaking practice. Students can ask ChatGPT to create short dialogues about school topics. This helps improve speaking skills and gives more confidence in class. First, ChatGPT supports writing. Students can write short text and ask ChatGPT to check it and explain the mistakes. And finally, first, ChatGPT helps with revision and self-learning. Students can ask ChatGPT to create short tests to their knowledge before the exams. Do you use ChatGPT yourself? Yes. Where, when? For a week, 2 or 3 days. For what? For my test results is grammar rules to understand and writing and writing. Thank you very much. والله ما تجلس شغال بالفعل. Да. Где мне Не снимай. I network on stage project interesting helping team and the explore new aids. During this project, I learned complementary information and do research. Now I have to present my sixth project to you. Thank you. Good morning. My name is Shakar Malana. I was fifth grade student of school number 82. Taking part in assignments interesting for me. Through this project, I have learned how to be research and design their knowledge. I also developed my skill and design their experience. Now I want my present project to use thank for your attention. Absolutely.
негізі бұл қысқартылғандықтан стажда әртүрлі музыка бойынша классикалық орындауlar жарты клиенттерге қаламыз жегізді. Теориялық бөлім. Музыка мен тіл үйрену қатысты ақпараттар. Музыка мен бірнеше бөлімдерден сақтау қажет кәсіптік функцияларды жақсартады. Бөлі. Әдеби қайталанған мәдени контексте жаңа сөздерді қайталап қолдану арқылы сөздік қорын нығайтуға көмектеседі. Музыка және грамматика. Әділ грамматиканың табиғи және іске қаралықта екіп жеткізеді. Жеңіл құрылымын түсінуге көмектеседі. Бұл жерде біз үйде осыларда да, үйде жатқанда да музыканың сөздік қорымызды арттырады. Көптеген сөздер біздің есімізде қалады. Грамматикалық бөлім музыкалық. Жоғарысын қатысып, жай бойы 10 жылға сынып оқытушылығы міндетті кітап алаңда нәтижелер ағылшын тіліндегі әдебиетті көмегімен үйреніп арқылы сөздік қор шығармамыз пайызға арттырды. Ең жоғары нәтижелер көп мыңдаған оқушыларда байқалды. Практикалық қолданбалар. Әр мәтінді бәкіз әрекеттерді жобалау. Сондай әр мәтінмен толтыру жаттығулары. Кітап түсіну арқылы сөйлем шумақтарын жетілдіру. Музыканы арналған әрбір қылдыру жаттығулары. Жаңа сөзге арналған анықтаулары. Лирика әдістемелік жаттығулары. Сөздерді сәйкестендіру және үйрену пайдаланып, жаңа музыканы. Қадалау орталық музыка музыканы сайлау адамда жаңа сөздер жасын әдістер қолданады. Бұл әдістердің бірі музыканың әдебиетін. Бұл зерттеуде музыка жаңа сөздерді сақтауға қалай көмектесетінін қарастырылады. Сіздердің сөздері оқушыларға сөздерді тез жаттауға көмектеседі. Бүгінгі таңда ағылшын тілін білу өте маңызды. Оқушылар жаңа сөздерді жаттау келумен шаршап кетеді. Себебі ол қызықсыз болуы мүмкін. Ал музыка мен оқу формында есте қаларлық және пайдалы. Бұл зерттеудің мақсаты музыка және әндерді қолдану арқылы жаңа ағылшын сөздер жасыңызды көрсету. Зерттеудің міндеттері музыка тілдің суретімен әсерін зерттеу, әндердің сөздерді сақтауға ықпалын талдау, әртүрлі музыкалық жанрлардың ағылшын тілінде білуге әсерін қарастыру, туған тілді музыка арқылы үйрену тәсілдерін ұсыну. Зерттеу әдістері оқушыларға сауалнама жасау, тәжірибе жүргізу және музыка қолданар алдындағы кейінгі нәтижелерді салыстыру. Теориялық бөлім музыканың үйренуге әсері, музыканың адам миына әсері. Музыка адам миына күшті әсер етеді. Алда музыка тыңдаған негізгі дыбыс естетушілігі. Қозғалыс бөлім және эмоция бөлім айтады. Дыбысты іздейтін елдің сөйлесіп бізге ағылшын тіліндегі әртүрлі дыбыстар ашылуға көмектеседі. Ритм мен қол шапалақтар немесе аяқпен дыбыстарды безендіреді. Музыка эмоция береді, ал бұл жақсы енгізіледі. Ғалымдардың айтуынша әндерде қайталанатын сөздер жаңа сөздерді ұзақ уақыт есте қалдыруға көмектеседі. Себебі әдебиетте қайталанатын өте бұл. Музыка тіл өңдеу процесіне қалай әсер етеді? Музыка мен тілді сызықтарын әуен, құрылым. Сондықтан музыка тіл үйренуге көмектеседі. Музыка тексттерді жақсы меңгеруге көмектеседі. Музыкамен айналысатын адамдар сөздер сызықтарын жақсы ажыратады. Мысалы, пи дыбыстарын айырмашылығы жақсы Қайда ол стацияның ішінде осы айтатындарыңыз қайда? Неге стациясын білгеніңіздер оны? Қалай қайда? Қалай өтмейді? Ана жерде неге шығартылғанысы диаграммада. Не жүгірді? Нәтижелерді шығарғанымыз. Шай бойы 10 жоғары сынып сыныптары Қанша оқушы болды? 10 жоғары сынып қанша? Саны қанша? Тыңдаған оқушылар байқалды. Мынау қандай диаграмма? Бұл жерде не қандай нәтиже шығарды? Бұл жерде
Hayatta çok son kötü cuma bayısına aktar. Şimdi çocuklar az oldu. Alıyor, o dönemde geçirdi. Çocuklar az. То есть үш тип музыканы зерттеу жүргізді иә біреу поп біреу тапқандай рок сонымен ең жоғары қайсысы болды Çünkü olarak çocuklar adamlar çok başarılı. Sözün sorularına tecrübesi var. Қалай келесі зерттеуді? Türkiye'de ailemizin Қалай? Ұштармен ба? қандай ән қандай еңбек оның ішіне қалай сөйлеу Жоғары сынып 10-шы класспен өтетіңіздер ма екіншісі? yani. Soğanımız ve dinle sağlığımız. никогда егер де ондай болмаса Number English translator. Here teachers yes, my name is Aslan. And today I'm about to use my research project called Number English translator. Today English is very important. We use English for service, for knowledge, for games, for travel, and for communication with people of other countries. To use English well, we need a strong vocabulary. That many students say that the important new words very this problem is very common, but that is why the topic is actual and important for all students, including since the aim of my research is to find the most effective class approach to the forming new English words. To reach this aim, had several objectives. First, to explore different methods of learning new English words. Second, to find out why students forming new words frequent. Third, to study the relation of modern and psychological strategies. Fourth, to test this message with real students. Fifth, to calculate the results and advance our the classic methods. Fifth, to give recommendations of any. Sixth, to give recommendations for students and teachers. If students use active learning techniques, catch out features, repetition, flashcards, and mnemonics, then they will remember English words better. Then when they only read or translate them. The note of trouble word is that we didn't talk about the traditional methods. We also started modern technological tools and technological strategies. We compared all these methods with using a real experiment with students. We found which method is the best for long-term memory. This makes our research different from simple passive observation. Many science from different countries, research applied to advantages of learning. Transformation. New Zealand efforts research pulses vocabulary translation of rapid learning. Robin Schmidt, United Kingdom, studied vocabulary structures and how students remember words. Scotland, United Kingdom, wrote books about teaching vocabulary in a simple and practical way. Jonathan Smith, New Zealand, studied vocabulary processes and learning styles. As a science found that students need active method learning works. Second, pictures, context, and repetition. Repetition helps the brain remember faster. Third, modern tools like flashcards and apps are very effective. Fourth, psychological strategies improve long-term memory. From our research, we found why students forget the new words very quickly because they learn too many words at the same time. They don't repeat the words enough. They only translate the words without pictures or examples. They feel bored and lose interest. This problem appears in many countries, not just in our school. In our project, we studied three big groups of vocabulary learning techniques.
methods. First, traditional methods, reading words, writing in notebooks, memorizing lists, and translating. These methods are easy, but not very good for long-term memory. Second, modern technology, modern methods. We all tools, mobile apps, digital flashcard, audio pronunciation, online games. These methods are fun and interactive. Students learn to more easily. Third, psychological strategies, mnemonics association, and visual learning. These methods are help to students connect new words with ideas, images, and pronunciation experiences. They are very powerful for memory. Activity part. We work with 15 students and tell them 15 new words using a three groups. A traditional methods 55 till 60%. Modern methods students remember it 70 till 75%. Psychological strategies students remember it 85 to 90%. After 1 week, most students remember the words learned is psychological strategies. Students say that psychological and logical strategies with more fast and easily. Our research shows that traditional methods are useful but not very good for long-term memory. Modern methods help students learn to more easily and with more interest. Ecological strategies are the most effective because they use communication as a personal connection. The best way to learn English vocabulary is to combine all three methods. If students do this, they will remember English words better, speak more confidently, and then enjoy speaking more English. Thank you for your information. Yes, I have one question. How many students learners participated in your experiment? 15 students. 15, but in this project you wrote 20 students in one class. Yes? 15. Yes. Not 15. Be careful. Okay, about traditional and modern methods. Actually, there are two methods, yes? But no, psychological strategies, they are not methods. I mean, they include in traditional and modern methods. Okay? They cannot be separate. Олар бөлек жүрмейді. Psychological strategies, олар бөлек жүргізумен келмеді. Олар соның ішіне кіреді. Мына екі методтың ішіне кіреді. Түсіндіңдер ма? Просто modern современные методы. Ол жерде де психологические стратегиялар бар. Old traditional, there is psychological strategy as well. Екеуінде де бар. Бірақ қалай ол пайдаланатынын өздеріңіз білесіз. Түсіндіңдер ма? Ол бөлек шығаруға сіздер ешқалай қарамайсыздар. Yeah, okay, the next question is, and which one is the most effective? Psychological strategies, which one? Because there are a lot of strategies, psychological. Which one? Flashcards. Psychological өздерінің түсініксіздер ма? Flashcard деген не бұл? Карталар тұрады да. Анимасын сурет тұрады. Соны түсініп қарап. Ол қай жерде психология? Психология себебі түсініп жатырмыз ба не екен? Эмоция көрсетеді, тағы не көрсетеді? Мимика көрсетеді, тағы не? Флешкарт деген ол карточкада рисунок ол. Қай жерде, қалай ол? Приложение, плакат. Кроме именно
This moment is very really dramatic. Okay, We there is the psychological strategy. So Yes, can you prove? these apps draw cards, cards, картстар бар да телефонда ше, потом мына жағында флеш-картс сурет беріп қояды, соның аудармаларын білетін болсаң лефтқа и білмейтін болсаң райтқа істейсің да, и сол жақта саған білмейтін болатын болсаң ол саған қайтып келе береді, потом сөйтіп сен жаттап аласың. This is modern method, yes? Yes. Okay, but where is psychological strategy? Please, can you explain to me? Pictures, drawing, colors. Okay, probably I'm mistaken, but you have to think about it, okay? And talk to your supervisor about it. Okay, thank you. Number 3. Just what is just a way? Çok moda da kalır. İyi farklı bir dakika. O için karşı bırakır. Aynı öyle. Niye? Hangisi birini fırsatını tuttuğunda? Çok rahatsız. Девочки, военноман, выдержать. Просто действительно, тот психологический стратегия, все гулясын, да? Я так человек сөйді жаттауды өте жақсы. Өте қалай бұл сөйді жаттау жақсы кейкі. Современный. Но насчет психологического немножко по-другому. А так очень страшно. Очень хорошо. Buraya kadar kaç eğleneceğiz var? Слышь, рецепт перевод шарится. Как желающий вам? О чем ты? Ташкылда жандар. Зайти сейчас дома, вот зайти, но санджи. Саламатсыздар ба? Менің есімім Ташкын Казанды. Жасымбек атындағы университетте жалпы орта білім беретін мектебінің 5-ші сынып оқушысымын. Менің көрме жобамның тақырыбы social media. Қазіргі заманда әлеуметтік желілер адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Әлем бойынша миллиондаған адам күн сайын TikTok, Instagram, Telegram, YouTube және басқа да платформаларды пайдаланады. Бұл желілер тек ақпарат алмасу емес, сонымен қатар жаңа сөздер мен мәдениеттерді тарату көзделген. Зерттеу тақырыбының көрсетілді. Әлеуметтік желілерде қолданушы ағылшын тіліндегі сөздер қазақ жастарының күнделікті сөйлеуінде естіп жатыр. Бұл қарабақ береді, бірақ сөз тазалығына да әсер етуі мүмкін. Зерттеу мақсаты әлеуметтік желілер арқылы қазақ тіліндегі ағылшын сөздерін пайда болуын зерттеу. Танымал ағылшын сөздердің басқасын анықтау және қолдануын талдау.
Әлеуметтік желілердің күлге әсері. Бұрын адамдар ақпаратты тек газет, радио немесе дидар арқылы алатын болса, қазір бәрі әлеуметтік желілер арқылы тарайды. Инстаграм, тикток жазбалар, үйлер мен бейнелер тез тарайды. Осы платформада ағылшын тілі ескі тілден себебі халықаралық тіл ретінде ағылшын тілі ықпалы зор. Көптеген жастар ағылшын тілін өз жазбаларына жиі қолданады. Мысалы, лайк басып кетіңіз, subscribe етуді ұмытпаңыз, менің постымды сіздерге ағылшын тіліндегі лайк, subscribe сөздері қолданылған, сөйлемде қолданылған. Тіл қолдамайдасыздар. Әлеуметтік желілер арқылы тілімізге кеңінен жаңа сөздер, жастардың не таныс етеді. Бірақ ұлттық ерекшелікті сақтау мәселесі де. Екінші бөлім заочный медиадағы ағылшын тіліндегі сөздер мысалдармен мағынасы. Осы кестеде әлеуметтік желілерді жиі қолданатын ағылшын тіліндегі сөздердің олардың қазақша мағынасы көрінеді. Сөзі қазақша мағынасы қолдану мысалы лайк, ұнату, суретке лайк бас, пост, жазба жариялау, жаңа платформа, коммент, пікірге кіріс қалдыр, стори, хикая, оқиға, сториға жаңа видео жүктеп, шар, бөлісу. Бұл видеоны шар етші, тренд, үрдіс, танымал бағыт. Бұл качествода хит, стрим, тікелей эфир, стрим басталды, қосылыңыз. Чат, әңгімелесу, бүгін чатта сөйлесейік. Блогер, блог жүргізуші, мен сүйікті блогерім бар, чаллендж. Данс чаллендж басталды. Осы сөздермен біз айта аламыз, өйткені қазақ тіліндегі сөйлемде ағылшын тіліндегі тіркестер қолданады. Бұл жерде үшінші бөлім қазақ тіліндегі ағылшын сөздерінің қолдануы. Қазіргі жастар күнделікті өмірде лайк бас, пост сал, коммент жаз сияқты тіркестерді жиі қолданады. Бұл тілдің дамуы мен жаңа процесінің жүргісі. Мысалы, бүгін тиктокта жаңа тренд шықты. ютубта стрим көріп отырмын. Мұндай тіркестер тіліміздің икемді екенін көрсетеді, бірақ оларды шамадан тыс қолдану қазақ тілінің тазалығына да әсер етуі мүмкін. Сондықтан тіл мамандары ағылшын сөздерін қолданғанда оларды түсініп, онымен қолдануға кеңес береді. Төртінші бөлім сауалнама нәтижелері. Зерттеу барысында 5-7 сынып класында сауалнама жүргізілді. Сұрақ: сен әлеуметтік желілерде ағылшын сөздерді жиі қолданасың ба? Нәтиже: 60% жиі қолданамын, 30% кейде қолданамын, 10% мүлдем қолданбаймын. Бұл нәрселер ағылшын тілін қалай дамытып жатыр? Қалай дамытып сөйлемімізде қазақша мағынасында қолданылған екендігін көрсетеді. Осыны айтсам. Бұл нәтижелер әлеуметтік желілердің жастардың тіліне әсерін дәлелдейді. Ең көп жауап жиі қолданамын нұсқасына түсті. Бұл ағылшын тіліндегі сөздердің жастардың күнделікті өмірдегі белсенді қолданылатынын көрсетеді. Зерттеу нәтижесінде әлеуметтік желілердің жастар тіліне үлкен әсері бар екені анықталды. Ағылшын тіліндегі жаңа сөздер ұсындар мен мәдениеттерді енгізеді. Бірақ оларды шамадан тыс қолдану қазақ тілінің табиғилығына да зиян тигізуі мүмкін. Ағылшын қолданғанда мектептерде мәдениет пәнін ашықтандыру. Әлеуметтік желілерде қазақ тіліндегі контентті көбейту. Назарда басқа деген
I made this. Good morning. My name is Fernanda. I'm from STEM school, and my grade is 7A. And the topic of my project is the influence of morning habits in our life. The main aim of this project is to explore how morning habits affect people versus lifestyle, especially in terms of physical health, mental well-being, academic performance, and emotional balance. And it's talking about the research of it. First, to identify different types of morning habits practiced by students. And second, to explore the physical, mental, and emotional benefits of morning routine. Yes, research includes both scientific studies and real-life examples. Some people like Oprah Winfrey and Michelle Obama use their mornings to focus, plan, and take care of themselves for starting their work. And then I want to talk about the benefits of morning habits. And one of the main advantages is increased energy and mental clarity. A second benefit is improved time management. I think that's very important. Then the how about the research. And many scientific studies examine how morning habits affect students to people. And research shows that structured routine supers creates function and reduce stress. And one of them is Harvard study found that people who wake up early and plan this day tend to be more successful and balanced. And I wanted to learn about that more and consider use of algorithm. And to better understand how morning habits affect students, a social survey was conducted among students of grades 7 and 9 at our school number 87. That's our survey, and I want to talk about them. This is our energy level, exercise, and I want to talk about energy and waking up time. About waking up time, most students waking up for 6:30 and 7 a.m. That's 30%. And that's 30% too. That's fulfill average energy. And survey results show that most students can wake up early and feel very good, feel better after that. And this supports the idea that even small morning, simple morning routine can produce positive and emotional outcomes. And in conclusion, morning habits play a crucial role in shaping our daily lives. And I encourage everyone to try reading their own morning routine. I think that survey is proof that even simple morning routine can change our life, and they are play an important role in our life. That's small, stay consistent, and adjust needed. And I wanted to show you a video, okay? Where with my phone, where my friends talking about their own morning routines. They are our students of our. жаңа ағылшыныңыз өте жақсы да, бірақ жетекшіңіз сіздің произношениені жөндемеген. Дайындалған кезде әр сөйлемде бір екі деген бар. Кәдімгідей соны сіз жатқан соны кеткізіп жатыр. Morning routines. I would like to ask one question. Actually, do you wake up? Today, last time I woke up at 7 a.m.
Every day, actually. Every day it's 7 a.m. and of course 7:30. No question. They're like morning habits and my achievements. Для меня произношение. Так, хорошо, отлично. Yeah, good experiment. Actual experiment. Есть актуально. Оформление. Не лишнее. Нельзя так оформлять. Scientific болғаннан кейін бұл бізде не болады, научно жоба болғаннан кейін. Өзінің требованиялары. Это тоже обратно важно говорить. Результат диаграмма, схема для Ну, ладно. В общем, будете иметь в виду, хорошо? Оформление полчаса будет. Окей, next one. Так, жоба функция. Стоп. This one, Sonic Festival. Big local house. One zero. Yes. Good Good morning, dear teacher. Yes. Today was first our project color. White sky and almost canvas English. I'm only the many children watch and make us from Sarah. Gold is very popular. We all know. Hand wasn't help us learn English. It's important because English is needed for the future and second for interesting ways to learning. What is good? Good means making a short video where a person speaks about daily life, topics, or ideas. When we look, we speak, record, listen, and train again. This can help us improve our English skills. First, understand how long you sickness you have the environment you live. Straight, you check chance for establishing confidence. 4, to learn how to live safe like English. 5, to find projects to the streets by the 6, to transfer results constant from custom as always progress. Already comprehensive students next posts roles English degree. There is school. For example, in what is speaking more fluently with confidently. The using doctors is that using the simple advanced people for middle school students. Not since in Kazakhstan, we use only for English with some research is still from there. Also, researcher. World is a very science from Kazakhstan researcher, and Bible 2023 studied how to help students learn English outside the classroom. And I am Brahman of 2024 researched new digital technologies in English lessons in Kazakhstan. Abel Kasrova and Aisha Toba 2025 studied Kazakh English digital language in YouTube podcasts. Researchers from other countries featuring in 2022 concept local equality tools and educational awareness. Most topic program of 2023 shows the general high experience in growth communication and full soul blocks. Nawada Mandovsa 2025 reported that women have abnormal voice and confidence. How also the studies shows that video activities help students speak better. We ask the profession to make short skills English with close every week before moving to the
Speaking lessons were slow and important words. After several weeks of work, we investigated some big progress. We also gave a questionnaire. 85 slaves saying short meetings, 17 8 saying short meetings, and 70 construction translation campaign. 26 say, Lord, my patience, 100 minutes. Shades of love and very very well, very also high was the first hospital. Third, the first secure big, not as very common, sometimes less or sometimes. Other person, I don't know friends. When not small enough from videos, it easy to become to use in control. Speaking expresses how the first efficient students feel respected. Results positive change. After several weeks of working, students grow faster and more confidently. Company was not really become more confident, and workers in practice, made fewer mistakes. Challenges. Some problems occur. Students felt shy in front of the camera. Some forget words. Technical problems like noise or low light. Some wanted their English to be perfect and recorded many times. But despite these challenges, become smaller. Conclusion or research is that more simple, modern, and effective way to make English. It helps in fluency, pronunciation patterns. Consistency of the people the more motivated to practice English. Typical example can be used in instances in past tense to make learning more fun and interesting. Take it from listening, learning, and English. Okay, good. Very good. Thank you for presentation, but I would like to ask you, what about duration of your experiment? How, because you mentioned about several weeks, sorry, several weeks, supposed to be certain weeks. Duration, 한cha waktu, probably 2 weeks or 3 weeks. Конкретно говорю. Эксперимент жүргізуге, экспериментке конкретно уақыт болу керек, па? Қанша апта өткен экспериментті? 3 weeks. Okay, after 3 weeks, you interview. Правильно, да? Okay, good. Okay, no question. Так, тут сама, меня, байкальше. Вообще, я приснял, говорите, помогать. Надо починить. Люди требования соблюдать. Good afternoon, respected judges, teachers, and dear audience. My name is Mohammed, and here is my classmate, Mohammed Yan. We are proud to present our research project action, the impact on major speaking skills and vocabulary. We are students of grade 8 at University Secondary School, number 87. And our supervisor is Nishimeko Ashokan Analysis. We choose this topic because social media plays a major role in the life of modern teenagers. And today, every day of millions and young people through TikTok and reels, watching, listening, learning, and imitating English speeches. And often without listening it, we wanted to find out can social media actually help us learn English. The topic is very relevant because social media is not entertaining anymore. It has become a space and communication. Our aim was to try how TikTok and videos can affect teenage English speaking. One main key was teenage use technology to speak fluently and the concentrate in English. Their speaking culture and the vocabulary. We also we wanted to begin acquiring both classes in organic places such as slave, hobbies, and treasure.
All research lasted 2 weeks and included 20 students from all parts. Uh, we uh, we used 4 methods. The first is survey. We to find out how often students use TikTok and Reels and in what language. The second is observation to see how they change their speech. The third vocabularies before and after the study using 30 common English words. The first big the first big students watching the English TikTok and Reels for 20 minutes for every day. And during second week, they created their own English content. We reported their progress and reflection there. Now look at the results. From the survey, find that 90% of students wish strong and wish improving, and 65% watch in English. So just average score in for students out of something. Also 75% transparent saying but all have to speak in English. Students begin to use natural expressions like that also in man or way instead of single word. The repetition also improves. Students start imitate the native speakers' intonation. We discovered that TikTok and the Reels can be powerful tools for learning when used repeatedly. They make English learning more enjoyable and modern. Students are not afraid to speak. They express emotional act and communicate freely. The emotional connection helps them remember words better and more. We also found this some students started listening much when others spend too much time watching videos instead of studying. That's why teachers' guidance is very important. I believe the right balance between fun and education is the key to success. To cover our research proved that TikTok and Reels have effective English speaking when used properly. They might students learning English and return social media into a private classroom without walls. We reformed the first watch English content 50 20 minutes. So to avoid slang, our use and unit screen time. Great from English readers practice speaking. The social media is not the enemy of education. It can be strengthened when used personally, when used wisely. Thank you for your attention. No questions. No questions. Thank you. Освободенного. Освободенного. Я. Освободенного. Benar dari Ketemu. Hello everyone, I was Mahram Jainal. My name is Arno Sarah. Our school is number 8. And our skill is the benefits and dangers of artificial intelligence. The exploration of artificial intelligence present and the family of potential benefits and the inherent dangers. Besides creating a comprehensive analysis to consider its multiplicated impacts. AI has evolved with number sensors for playing advancement in intuition, decision making, and the automation. However, alongside its benefits lie significant ethical and safety concerns, including device violation, job displacement, and the propagation of disease.
Study aims to critically examine both the advantages and the aspects of AI deployment. And indeed, the review of exciting methodology and empirical data. The research diagrams how AI can be harnessed for societal benefits, its mitigating risks. The findings will extend the discourse on AI, providing a balance and the discussion for policymakers, just as the public. Research audience, the object of the scientific study is the dual output of artificial intelligence, focusing on its potential to both enhance and challenge it, to study structural technological progress and ethical norms. Research goals. The primary objective of the scientific project is to analyze the benefits and the dangers of artificial intelligence. Thereby offering a comprehensive understanding that forms responsible AI development and then implementation strategies. Research objective is the first objective is to critical evaluate the various benefits of artificial intelligence. Others principles, such as healthcare, finance, and education, highlight how AI enhances efficiency and innovation. The second objective is to identify the potential dangers associated with AI, and including ethical concerns, privacy issues, and the risk of algorithm. The third objective involves exploring exciting regulatory framework and promise to inclusive ethical AI research. The research aims to provide actionable recommendations for stakeholders and balance AI's limits to its potential risks effectively. The project relevant. In an area increasingly dominated by technological innovation, the relevance of this project lies in its ability to address the missing issues surrounding technology. As AI pervades various aspects of modern society, understanding its implications becomes crucial for future development. This study contributes to the ongoing dialogue on AI as well as safety, offering insights that are essential for guiding responsible technological advancement in alignment with societal values and needs. Project Melon design develops topic projects from strong focus on both the positive and negative definitions of AI. A perspective often overlooked in existing literature, which tends to emphasize one aspect over the other. By integrating a balance of analysis, the study provides a holistic vision informs more mindset and effective policy making. The project interdisciplinary approach leveraging insights from technology, ethics, and policy studies. And insights enriches the understanding of the role contemporary society. Expected outcome. Upon completion of this project, a comprehensive framework for assessing and managing its benefits and risks of artificial intelligence will be developed. This framework will possess significant educational value, serving as a resource for educators, students, and policymakers. It will also incorporate human cultural consideration in ensuring that AI development takes and reflects diverse societal values. Additionally, innovative strategies for ethical AI deployment will be proposed, contributing to the global course on sustainable technological advancement. AI can occur from humans in specific domain besides playing chess or analyzing which data sets as demonstrated by the next algorithm, which defeated world champion Go players. However, AI's lack of emotional intelligence and creativity will affect human thought processes. Artificial intelligence, benefits of artificial intelligence. Artificial intelligence operates a range of theoretical benefits across sectors such as healthcare, education, and industry. Below is the section title followed by a well-supported analytical discussion grounded in current research. Comparison of case concept artificial intelligence definition. Machines assisting human-like intelligence, importance, enables automation and innovation.
machine learning, algorithm learning from data to make decisions, foundation for predictive analytics, and data-driven insight. Kızlar bizim de arkadaşlar düşünmüş ki ne yapayım soruyorlar. Kayıtlar mısın? Önce bir babamla konuşayım. General overview of research work. In this scientific project, the benefits and the dangers of artificial intelligence were explored, focusing on its impact across various sectors. The primary direction of the research was to analyze the raw nature of AI, evaluating both its positive contributions and the potential risks in modern society. Through a comprehensive review of exciting results and the practical case studies, the project aimed to provide a balanced perspective on AI's role in shaping the future. Thanks for listening to us. Thank you for your presentation, for your reading. And I would like to ask you about this experiment. You conducted experiment, right? Experiment you looked for it? Yeah. Experiment. Could you explain to us what kind of experiment did you conduct? Okay. Experiment filmi. Diagrama. Нитинки. In English, please. 저희가 가사 같은 데가 이렇어요. 우리가 카메라 이렇게 있는데. Bu şekilde AI'de komisya karşısında kullanılan diyagramı birincisi. O yüzden komisya медицинада және компьютермен жұмыс істейтін жерде көбісі қолданады. Ал екіншісінде ол ақш-та көбінесе миллиардерлер AI'дің дамуына ақша салып отырады. Қазір. Есептеп жүрсіздер. Жасанды интеллекттің жақсы жақтары мен пайдасы мен зияны. Азыр келген кезде қандай миллионерлер ақша салып отырады? Жоқ, примерно қосымша айта алмаймын. Зерттеген жұмыстарыңыз істейміз ғой. Өзіңіз ауызша білген уақытта презентацияны бізге қалай берді, презентациямен дайындалып берген жоқпыз ше. Соған өзіңіздің сөзіңіз бар. Мәселе сауалнама жазғансыздар, да ма? Проект бойынша, да? Survey. Қандай сұрақтар болды? Соның диаграммасы деп ойлап оқыдыңыз? Енді зерттеу жұмыстарына байланысты болса, зерттеу жаңағы басқаша болады. Қандай зияны бар? Зиян деймізді жасап көрсетеді. Мүлде пайдасы болды, қанша процент пайдасы болды адамдарға деген. Окей. Engineering to experts and students. My name is Mojan. Social media influencers control models, influencers are very important for children. Young children can find information on YouTube and Instagram. Influencers have become very popular as many students copy their cameras and online. That is why we should respect. Nowadays, many students use social media like TikTok, Instagram, and Facebook.
Popular people have a lot of influences and they have articles to family and teach good general since and motivate students like show money and so that can help. The aim of this research is basic. Fruits of graduate marketing students. We give it access to the a lot of times research is very hard because social media is a big part of children's lives today. Many schools may several forms that they watch videos on TikTok, YouTube, and Instagram. Because are very popular and students focusing on their behavior and style. However, not all influencers show good handle can show bad behavior, dangerous challenge which can have expense. At the same time, there are good influencers who motivate students to take advantage and to target and support and ignore. So describe this important for students to understand how influencers affect their activities. And say content is probably supported in a blast and to jump. And the main things of our work is studying concentration community and students. Influencers play an important roles in lives today. And their behavior can affect children in different ways. We also learn to try our resources our digital vital models and countries the relevant social media. Into the research, we have a handless which means that gather different with the hundreds of years and languages. What is social media? Social media is a group of online platforms and applications where people can communicate, share information, and express their ideas. And people use social media through the internet on their phones, tablets, computers. Popular social media platforms include Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, and WhatsApp. On these platforms, user can post photos, videos, messages, and comments. So you can also like, share, and follow other people. Social media helps people stay contact with friends and family. Even if they like it is also used for learning, documenting, and news. Many students use social media to watch video or join online. Social media is important. Social media is not just Instagram. It is popular on social media and is not as many Zero listening starts out with the English listening. So first of all, before you school, we should mention. How many people will name? In English, please. Sorry, please. Can you speak in English? You made experiment, right? Okay, experiment. Experiment oldu. Не істедік? Не жүргіздік? Нені further results еді? Не жүргіздік? Қалмама жүргіздік, иә? Не салыстырдық? Салыстырғанда қандай сұрақтар болды? Не үшін болды? I use social media and are reading Korean and English language. Because Korean language is so key. Они читают тоже наши, тоже кажется, она кажется, что они чувствуют. Чему там говорит, он вот я
Let's continue. Yeah, we start continuing with all the lectures. Some social media influencers are having to social which behavior and teach usable things. They can help students study with new skills. They can share their habits like sport and duty. And positive influencers from students happy and translates. I want to talk about negative influence. Negative influence means when people or media may use to bad or wrong things. It can come from friends, social media, or the internet. Parents, some parents might measures or skip school while child bags or private children. Also, social media influencers sometimes smell like a show healthy lifestyle. Young people might wear the jeans, which is normal. Just normal and try to copy them. Negative influence affects our behavior, studies, and mental health. We may lose confidence was time or make bad decisions. Right. Szósta, Şimdi topla. Hi there, teachers. My name is I'm studying at school number 81. Name it after reading language. Today I want to present my effective ways to learn new words in English. English is important in our life. To speak English we need a good vocabulary. Many students difficult to remember find to new words. The aim of my project to find easy and difficult effective ways to learn vocabulary. First, cognitive ways. Repeat. When we repeat a word many times, mnemonics. Mnemonics. When we word with a picture. Context clues. When we learn modern sentences or story.
In practical part, I work with 6 grade students. First, we use flashcards. Flashcards, they help students remember what's better. Second, we use apps like Duolingo and Quizlet most effective. Third, we play games and work in groups. This makes learning fun and interesting. The result of my project is the best no one. Showed that there is no one best method. The best way is to combine difficult methods. Active methods. Active methods help remember what technology makes learning interesting. Is it all? Yes. So what should no picture. Саламатсыздарбы. Мен сен 9-IT мектеп лицейінің 5-А сынып оқушысы Ермекбай Азия. Менің ғылыми жобамның тақырыбы ағылшын тіліндегі сөздік қорды молайтудағы жаңылтпаштардың пайдасы. Менің ғылыми жетекшім Сатырас Сәрсенов. Ғылыми жұмысымның мақсаты ағылшын тіліндегі жаңылтпаштардың сөздік қорды молайтудағы пайдасын ғылыми тұрғыда талқылап, олардың тиімділігін дәлелдеу. Менің ғылыми жұмысымның өзектілігі тіл үйренуде ойын элементтері, ритм, есте сақтау сияқты тәсілдер маңызды орын алады. Жаңылтпаштың сөздік қорды байытудағы пайдасын заманауи технологиялармен интеграциялау мүмкіндігін көрсетуге бағытталды. Менің жобамның жаңалығы тіл үйренуде оқушылардың жас ерекшелігін ескере отырып, оларды топтастыру және жасанды интеллект пен augmented reality арқылы tongue twister буклет кітапшасын жасап, және оқушыларға ұсынды. Ағылшын тіліндегі сөздік қорды молайтудағы жаңылтпаштардың тиімділігі және олардың артықшылықтары. Ағылшын тілін үйрену барысында сөздік қордың болуы бұл тілдің ең маңызды тірегі. Мен де күнделікті ағылшын тілін үйреніп жатқан кезде жаңа сөздердің тез ұмытылып қалатынын байқадым. Ал жаңылтпаштармен жұмыс істеген кезде олардың тез жатталатынын білдім. Менің бұл пікірімді көптеген ғалымдардың зерттей алады. Мысалға, Джереми Харпер ол сөздік қорды дамытудағы сөздерді Memory Based Learning Techniques деп атап, оның құрамына жаңылтпаштарды енгізген. Ал бұл не үшін болса, сөздерді жеке-жеке қарап жаттағаннан гөрі жаңылтпашты жасау 30% тиімдірек болатынын айтқан. Жаңылтпашты жаттау миға катализатор сияқты әсер етеді. Жаңылтпаштарды жаттау пайдасы. Сөздерді есте сақтау жеңілдетеді, сыбыстауды жақсартады, сөздерді көп қайталайды, мотивациясын арттырады, сөзді контекстте қолдануды үйретеді, ритм арқылы жаңа лексика ұзақ есте сақталады. Менің зерттеуім барысында жаңылтпаштарды тек дәстүрлі емес, заманауи түрменде жаттауға болатыны дәлелдеді. Уақыт өткен сайын оқушылардың назары қысқарып бара жатқандықтан ұстаздарға жаңа тәсіл қажет. Жаңылтпаш дәл осындай тәсілдің айнала алады.
Мен университет окуучу мектеп лицейде 4 және 10 сыныптар аралыгында сауалнама жүргүздүм. Сауалнамада 90 окушу болду және мен олардан 870 жооп алдым. Биринчи суракта жаңылтпаштык колдануу сиздин агышын тилин игерүүгө сөздүктөрдү көбөйтүүгө пайдасы тиедиби деген суракты камтыдык. Бул суракта 40 окуушу иә деп жооп берди, 20 окуушу жок деп жооп берди және 30 окуушу билбеймин деп жооп берди. Экинчи суракта жаңылтпаштар сөздү канчалықты жылдам меңгерүүгө көмөктөсөт деген суракты камтыдык. 41 окуушу көп деп жооп берди, 30 окуушу кээде деп жооп берди, калган 19 окуушу эч кандай деп жооп берди. Сауалнаманы корутундулай келе мен окуучулардын бир аз эрекчелигин эскере буларды топтоштурдум. 3 және 4 сыныптарды түзетүү үчүн фонетикага бөлдүм. Яғни оларга 3 сөздү жаңылтпаштарды жаттоо әлбетте кыйын болуп барат. Мисалга she sells shells. Және де short shoe shine. Ал 5-6 сыныптарда такырыптык сөздөрдү меңгерүү үчүн 5 сыныпка бөлөм. Мисалга grandma grabs spray gloves and goes gloves slightly. Grandma's green garden grows grapes gracefully. Ал 7-8 сыныптарда грамматикалык форманы аталга every day Daisy drinks dark tea. Ал 9-10 сыныптарда күрделүү сөз тіркестерин сөйлөөдө колдануу үчүн идиомалык топко бөлдүм. Мисалга brave boys break the ice. Бул сөздө break the ice деген музду сындыруу эмес, ауызбалы мағынада әңгімені бастау деген мағынаны береді. Мына суреттерге қарасаңыз, мен оқушыларға өзімнің жасаған кітабым туралы айтып және көрсетіп жатырмын. Және де сауалнама нәтижесінен кейін мен тағы да сауалнама жүргіздім. Сөзді есте сақтау деңгейі әйел оқу тобында 65%-ға дейін көтерілді, дәстүрлі оқу тобында 30%-ға дейін. Ал дұрыс айтылымдылығы әйел оқу тобында 65, ал дәстүрлі оқу тобында 35. Қызығушылық деңгейі әйел оқу тобында 90, дәстүрлі оқу тобында 2. Ал жаңылтпашты меңгеру уақытында әйел оқу тобында дәстүрлі оқу тобына қарағанда жылдамырақ болды. Осылайша өз зерттеулеріме сүйене отырып, мен ағылшын тілінде сөздік қорды байытуда жаңылтпаштың тиімділігін жасанды интеллект пен augmented reality арқылы жандандырып, Tongue Twister буклет кітапшасын жасай алдым. Мен бұл кітапшаны жасау үшін ең алдымен материалдар жинадым. Жаңылтпаштарды жинадым. Ал екінші кезеңде мен жандандыру үшін ең алдымен оларға дыбыс қостым және де оларға қозғалыс қостым. Ол қозғалысты мен Canva немесе Gemini арқылы жасадым. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде кез келген жаңылтпаштарды QR код арқылы сканерлеуге болады. Где? Солда? Қарасаңыздар, бірінші бетте фонетикалық жаңылтпаштар жазылған. There you can see a phonetic tongue twisters. For sound sh and for sound z. And there is a vocabulary. There is phonetic tongue twisters too. And there is tongue twister adult family. This is a lexical tongue twister. Your English level is fine. What?
Why you can do what? Present your project in English. Because I'm learning English. Because I'm not. Because I'm not language. And you thought it was enough. Present in English. I don't know. I don't know. And how you are confident. Yes, that's okay. Don't worry. Thank you, Adria. Thank you. Thank you very much. Very good presentation. Excellent. I will see you. I'm going to check your email for молодец. Молодец. Как писать? Senin ismin Atiyar Kanka. 18 yaşında eski lisenin 5. A sınıfçısı. Benim gümüş babamın takımı. Alışıcıyla kısa yeteneklerin kısaslarını ayrıştıklarını anlattım. Benim gümüş yeteneklerim kuşlar ve akral tuş bolda. Alışıcıyla kısa yeteneklerin kısaslarını ayrıştıklarını anlattım. Onların terbiye etmeni sağ olsun. Yani okuşlardan bilgi Мәдениет түсіндіру ертегілер арқылы түсіндіру зерттеу жұмысының тиімділігі қазіргі кезде ғылым мен техника дамыған заманда оқушылардың әлем мәдениетін тану өтемді халық ертегілерін қолға алды балаларды экраннан